இப்போ நான் தமிழில் பேசுகிறது வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம், அது புரிஞ்சிக்க முடியுறதா இருக்குது. ஆனால் இதுவே நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனாக என்ன, அது ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப நாளாக மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்துகிட்ருக்கு. நெட்வொர்க் அட்ரஸ்னால் என்ன, ஐபி அட்ரஸ் தான் சொல்கிறாங்க, அதையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. ஸோ அதைத்தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனாக என்னென்னு பார்ப்போம். We don't have enough addresses to represent every machine, so what we can do is we can kind of fake things out. And so that's where you get NAT. ஓகே, அப்போ அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும். அப்போ எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறதுக்கு நம்மகிட்ட ஐபி அட்ரஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி ஐபி அட்ரஸ் இல்லாத போது அப்போ தான் இந்த நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வருது. கொஞ்சம் ஃபேக் பண்ணுற மாதிரி, இப்போ கட்டாயம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்காம அந்த ஃபேக் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு கேம் ஆடி அந்த மாதிரி இந்த நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தான் அந்த மேட்டருக்கு தான் இந்த நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. NAT is network address translation. It's allowing this bit of the network to stay as it is using IPv4. என்ன சொன்னோம்? It's allowing this bit of the network to stay as it is using IPv4, even while we've got too many computers connected to actually fit within the IPv4 address space. எனக்கு புரியல, சப்டைட்டில் போட்டு பார்ப்போம். Better. It's connected to actually fit this using IPv4. NAT is network address translation. It's allowing this bit of the network to stay as it is using IPv4, even while we've got too many computers connected to actually fit within the IPv4 address space. ஓகே, இப்போ ஐபி4 வச்சு இது எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி காட்டிக்கொள்கிறாங்க. ஆனால் நிஜமாக என்ன மேட்டர்னால் ஐபிவி4 எல்லாத்துக்குமே ஃபிட் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை. அதாச்சும் 1 மில்லியன் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. ஆனால் இருக்கிறது ஒரு 500 தான் நெட்வொர்க் ஐபி4 அட்ரஸே இருக்குது. ஆனால் இப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிடுறாங்க, இதுக்கு அது கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. அது எப்படின்றது தான் நான் பார்க்க போகிறோம். தேவைப்படாதுன்னு நிற்கிறேன். This prefix here, which always refers to the first 16 bits, 128.243, has been handed out to the University of Nottingham. So University of Nottingham computers will typically be, I don't know if we have other prefixes, but certainly many of them will be within that prefix. ஸோ சொல்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நாட்டிங்ஹாம், அதாச்சும் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்து அதோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து 128.2403 அதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. 3 has been handed out to the University of Nottingham. So University of Nottingham computers will typically be, I don't know if we have other prefixes, but certainly many of them will be within that prefix. Let's imagine that you've got எல்லாமே இருக்குன்றாங்க, ஆனால் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்குன்றாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாமே அதே அந்த ப்ரீஃபிக்ஸ், அதாச்சும் அந்த 190 அந்த அதுக்குள்ளே தான் இருக்குன்றாங்க. The University of Nottingham is sort of on that side of this line. We could have lots and lots and lots and lots of computers. The idea, if we can translate the addresses for each of these machines so that they can fit within 128.243 dot something dot something, we can sort of pretend to the rest of the world that this prefix contains enough addresses for us. Well, we've got lots of machines behind that, all kind of using and reusing addresses within that space. ஸோ நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ், இந்த டொட்ஸ் தான் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ். அப்போ இந்த அட்ரஸுக்குள்ளே எல்லா மிஷினுமே இது பண்ணுற மாதிரி நம்ப வைக்கணும். அது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. எப்படி நம்ப வைக்கிறோன்னா, இது யூஸ் பண்ணலாம், சில நேரம் யூஸ் பண்ணலாம், ரீயூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி அதாச்சும் நமக்குள்ளேயே பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி அதாச்சும் நம்ம ப்ரைவேட் நெட்வொர்க், அதாச்சும் இவங்க நொட்டிங்கம் அதுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக. This prefix contains enough addresses for us. Well, we've got lots of machines behind that, all kind of using and reusing addresses within that space. And that was one of those things which was kind of just done as a hack to make things work because it was just necessary. And so there's lots of idiosyncrasies in the ways that different implementations of it work, and it wasn't sort of standardised in advance and then there was a nice set of rules everybody could follow. People just kind of made it work and then retrospectively looked at it and gone, kind of, what have we done here? We've got some data in. ஸோ என்ன பேசிக்கலாக சொல்கிறேன்னா,
இது வந்து ஆடம்பரம் இல்லை, அத்தியாவசியமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு. In our packet, and we've got a TCP header, and we've got an IP header. Okay. What NAT does is it uses some of the bits in the TCP header and uses them essentially to extend the address space for the IP addresses. The particular bits it uses are what's called the port numbers, and in particular, it uses the source port very commonly. So the idea with that is that when you're talking to another application on the internet, so your web browser is talking to a web server, for example, it indicates that by putting a value in the destination port number. And it's that which gets used by the receiving computer to work out which application should get given this data. So for web servers, commonly that will be port 80 and port 443, maybe one or two others, but those are the two standard ones. So port 80 is usually used for carrying web traffic, carrying HTTP. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் அனுப்பும்போது, இப்போ எங்களோட நெட்ஒர்க்லேருந்து அனுப்பும்போது போர்ட் என்பது தான் மோஸ்ட்லி இந்த போர்ட் வழியால் தான் இன்னொரு வெப் சர்வருக்கு வெளியில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ முதல்ல பார்த்த மாதிரியே உங்களோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த என்பது வந்து கன்வென்ஷன் தான், அதாச்சும் கட்டாயம் இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லை, ஆனால் இதுதான் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. But that's the indicator that's used by the receiving machine to say which application gets this data. And it's by the receiving machine to say which application gets this data. அது அந்த போர்ட்டை வச்சு கொண்டு தான், இந்த டெஸ்டினேஷன் போர்ட்டில் என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு கொண்டு தான் எந்த மிஷின் ரிசீவ் பண்ண போகுது அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியும். And that's the destination port. Now the source port is used by the receiving machine to know where to send the response back to. But இங்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா ரிசீவிங் மிஷின் எது சொல்கிறாங்க, இப்போ சோர்ஸ் போர்ட் டெஸ்டினேஷன் போர்ட் தெரியுது. சோர்ஸ் போர்ட் வந்து டேட்டா உருவாகிற இடம், டெஸ்டினேஷன் போர்ட் வந்து போகிற இடம். இப்போ ரிசீவிங் மிஷின்ண்டா இது சென்டிங் மிஷின் தான் ஒரிஜின். அப்போ ரிசீவிங் மிஷின் வந்து அங்கே, அதாச்சும் வச்சு அவங்க ஏலேருந்து பிக்கு அனுப்புகிறோம். அப்போ பி தான் ரிசீவிங் மிஷின், ஏ வந்து சென்டிங் மிஷின். டெஸ்டினேஷன் போர்ட் இருக்க வேண்டியது பியில், ஒரிஜின் சோர்ஸ் போர்ட் இருக்க வேண்டியது ஏல. Can be manipulated along the way, providing that manipulation can be kind of undone on the way back. ஸோ இங்கே மெயினாக என்ன இது ஒரு கன்ஃபியூஸில் நானும் மறந்துட்டேன். ஆனால் இந்த போகுது இல்லை, இதுக்குள்ளே தான் இந்த நெட் இந்த மேனிப்புலேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So there might be a machine here, at the kind of at the gateway of the University of Nottingham network, which is able to say, okay, we've got far too many machines here to fit inside this space. We're going to have to map the address of, let's say, this machine 10.0.0.10. Other machines on the internet know how to get to 128.243. something. And so we need to convert this address here into an address that fits inside there. So what we could do is we could set up a little table, and it could say, okay, 10.0.0.10 on this side. This gateway machine here is going to convert that into 128.243.20.20. And that's fine, and that'll work. But that means we still only have this many slots. ஸோ இப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும், ஆனால் இப்போ வெளியில் போகும்போது இந்த கேட்வே வந்து இப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிடும், இந்த இதை வந்து இதுக்கு மாற்றிடும். அதாச்சு அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், வேறு ஒரு பேர் இங்கே வேறு பேர் இருக்குன்னு சும்மா இது வந்து தெக்குப்பட்டி கிராமசாரி வீதி, தெக்குப்பட்டி கிராமசாரி வீதின்னு எப்பவுமே அங்கே போகும்போது பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு மாறுது. சரியா? அப்போ தெக்குப்பட்டி வடக்கு சாமி வீதி, அதே சொன்னேன் முதல்ல. சரி, தெற்குப்பட்டி வீதி, வடக்கு சாமி வீதி, இதுதான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது. அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்னு வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டிக்கு அலாயன் ஸ்ட்ரீட்னு வச்சுக்கலாம். போகும்போது இப்படி மாற்றி வச்சுக்கலாம். It could also do is it could say, okay, well, how about I also rewrite the source port number as well, so that when it says source port 32,621, I'm going to remap that to source port 16. And so what we've got here is we're looking at... அது அனுப்பும்போது ஓகே, திருப்பி வரும்போது யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதுன்னு இருக்குல்ல, அப்போவும் மாற்றி தான் வருது, அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிடுது.
இங்கே உள்ளூர் அட்ரஸ்லேருந்து வெளியூர் அட்ரஸ் வர மாதிரி அந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது. Taking all of this data and remapping it into that. அதாவது இந்த ஃபுல் டேட்டாவை எடுத்துக்கொண்டு இதை வந்து 10 இந்த இதை வந்து ஃபுல்லாக இப்படி இதுக்கு மாற்றிடுறது. அதாச்சும் ப்ரைவேட்டில் இருக்கிறதோ ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் ஒன்று ப்ரைவேட் அட்ரஸ் வந்து இப்படி பப்ளிக் அட்ரஸாக மாற்றுறது. And because each machine here will typically not be using the maximum possible number of connections, you end up with the ability to fit more machines' activity into the same number of addresses. This is called multiplexing, when you're taking more things and fitting them into a smaller thing, essentially. ஸோ மல்டிப்ளெக்ஸிங்னு சொல்கிறாங்க. மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் பேசிக்கலி நிறைய விஷயத்தை எடுத்து ஒரு சின்ன விஷயத்துக்குள்ள அடக்கிறது தான் மல்டிப்ளெக்ஸிங். அப்போ நாம மல்டிப்ளெக்ஸிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோமா? சரி சரி, கொஞ்சம் திருப்பி பின்னால் போனால் இப்போ நிறைய இடத்த எடுத்து இந்த இதுக்குள்ளே அடைக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம ஊர் பஸ் சர்வீஸ் மாதிரி நிறைய பேர் எடுத்து ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ளே அடைக்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் ஒரு நாள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம பஸ் ஸ்டாப்பில். Ability to fit more machines' activity into the same number of addresses. This is called multiplexing, when you're taking more things and fitting them into a smaller thing, essentially. So on the way out, this translation happens in that direction. திருப்பியும் பார்ப்போம், ஏன்னா எனக்கு அந்த பஸ் தான் ஞாபகம். Things and fitting them into a smaller thing, essentially. So on the way out, this translation happens in that direction. Then on the way back, it has to be translated back in the other direction. So that something out here, the server that you... போகும்போது ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது, வரும்போது ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது. போகும்போது ஓகே சரி, அது எப்படி ஒரு back in the other direction. Translation happens in that direction. More things and fitting them into a smaller thing, essentially. So on the way out, this translation happens in that direction. Then on the way back, it has to be translated back in the other direction. So that something out here, the server that you were trying to get to over here, is sending stuff back to 128.243.2020, destination port 16. And then it's this gateway here is the only thing in the world that knows that really maps to this particular machine. ஓகே, இப்போ ரவுட் டேபிள் மாதிரியும் இந்த கேட்வேயில் தான் ஒரு டேபிள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. சரி, இது வந்து இதுக்கு தான், இது வந்து இதுக்கு தான் அப்படின்ட்டு டேபிள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ அட்ரஸிங் சிஸ்டத்தை எடுத்து வச்சுப்போமே, இது வந்து ஒரு ஃப்ளட்ஸுக்கு தனித்தனி அட்ரஸ் இல்லைன்னு வச்சுப்போம். அப்போ ஃப்ளட்ஸில் இருக்க எல்லாருக்குமே 24 அந்த மாதிரி 26 நம்பர், 24 நம்பர், 23 நம்பர், லெவலில் விட்டு நம்பர் சொல்லிட்டேன், சொல்லலை. சரி, இப்போ அப்படின்னு வச்சுக்கொண்டா அப்போ 24 அந்த அட்ரஸ்க்கு தான் வரும். ஆனால் அந்த ஃப்ளட்டில் இருக்க செக்யூரிட்டிக்கு தெரியும் அதுதான் கேட்வேன்னு வச்சுப்போமே, இந்த கேட்வே தான் செக்யூரிட்டி. அப்போ செக்யூரிட்டி தெரியும் அவர்கிட்ட தான் அந்த இது இருக்குது. எப்படி அவருக்கு தெரியும்? இப்போ 4 பேருக்கும் ஒரே அட்ரஸில் வந்தாலும் அவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லையே. கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் சரி, ஓகே. இப்போ இதுக்கு மேப் ஆகுதுன்னு சொல்லுதாமே. இப்போ இங்கே வந்து 20 ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுவும் இதுக்கு மேப் ஆகுமா? அப்போ 2 ஐபி அட்ரஸ், இந்த 2 மேட்டர் ஒரே இதுக்கு இதாகுமா? இல்லாட்டி இது ஒரு டெம்பரரி தானா? லைக் ஒரு வேளை ஓகே இப்படி இருக்கலாம், டெம்பரரி. இப்போ இது வந்து இப்படி மேப் ஆகி போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை அழிச்சிடலாம். ஓகே சரி, இப்போ புரியுது. இப்போ டோக்கன் மாதிரி, இப்போ போகும்போது ஒரு டோக்கன் தந்துருப்பாங்க, வரும்போது நீங்கள் அந்த டோக்கனை திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணலாம்ல. இப்போ அந்த செக்யூரிட்டி கார்டே வச்சுப்போமே. இப்போ செக்யூரிட்டி கார்டில் வந்து அட்ரஸ் அனுப்புகிறீங்க, லெட்டர் போடுறீங்க. அப்போ லெட்டர் போடும்போது டோக்கன் போடுறாங்க, வரும்போது அந்த டோக்கன் அனுப்பினா அந்த டோக்கன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த டோக்கன் எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல, அந்த டோக்கன் வேறு ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் அ டோக்கன் பேஸ்டு போஸ்டல் சிஸ்டம். Machine and that particular application on that particular machine. And so you've got this translation that happens in one direction and you have to undo the translation in the other direction to be able to get back to it. And that's what makes this complex. Direction to be able to get back to it. And that's what makes this complex. Complex and சொல்றாங்க. How does that equate to, say, me sitting at home on my broadband? So it's exactly the same process. Much of the particular details of திடீர்னு பக்கத்தில் இருவர் கேட்குறாரு,
ஏன் ப்ராட்பேண்டுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறது ரெண்டுமே ஒன்று தான்ப்பா. How NAT is working in that particular device, but basically it's the same process. So inside your home network, for example, if you have a look at the IP addresses of any of your devices, you might see that they'll often start with 10. So it'll be 10.0 something or 10.1 something, or they'll start with 192.168 something, or in some cases they may start with 172 something, it's a bit rarer. And those addresses, all of those sets of addresses, are what's called private addresses. So you never see them on the public internet. They're only for use behind one of these devices. ஓகே, பேசிக்கலி ப்ரைவேட்லேருந்து பப்ளிக் நெட்ஒர்க்கு மாற்றுறது தான் இந்த நெட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ எங்கள் ஹோம் வீட்டில் நடக்கிறதுல கூட ஒவ்வொரு டிவைஸுக்கும் ஒரு ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் இருக்கும். அது பிறகு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி வெளியில் போகும்போது பப்ளிக்காக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. In a private network. And then it's your router that does the translation for you. Each router in a home has... ஸோ ரவுட்டர், இப்போ தான் தெரியுது என் ரவுட்டர் இது யூஸ் பண்ணுறோன்னு. ரவுட்டர் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடத்துது. Actually has a unique address. It's not being done by the ISP then, this translation. Well, so what's happening is you've got a router sitting in your home, and that's connected by a cable to your ISP's network. There will be a public address on this side of the cable, and then on this side inside your home, you've got all these private addresses, and then there's the public address here. And it's this router here that's doing this process for all of your private addresses, so your laptop. ஸோ பேசிக்கலி அந்த செக்யூரிட்டி எக்ஸாம் எடுத்துக்கோன்னா எனக்கு பப்ளிக் அட்ரஸ் ஒன்று இருக்குது, அதில் போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு முறையும் போகும்போது ஒரு டிவைஸ்லேருந்து போகும்போது ப்ரைவேட்லேருந்து பப்ளிக்காக மாறி போகும் ஐஎஸ்பிக்கு, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அப்போ எப்பவுமே இன்டர்நெட் போகும்போது இந்த ப்ரைவேட் அட்ரஸ் போகிறது இல்லை, பப்ளிக் அட்ரஸ் தான் போகுது. Whatever it is that you've got inside your house, all of their accesses out to the network are getting translated so that your ISP, which then connects through to usually many of them bigger networks, and eventually, to somebody like Google or something. As far as your ISP is concerned, they've been given a certain number of addresses, and they're using those addresses to support many people, each of whom have many computers perhaps. So these layers of translation are happening in order that your data can get through to Google, and Google's responsible for whoever it might be, Microsoft's response, can get back to you, all the while without having enough of these IP addresses to cover every single household use of all of these computers. So that translation is happening. ஸோ ஐஎஸ்பி தான் எல்லாருக்குமே இந்த பப்ளிக் அட்ரஸ் தருதுன்னு சொன்னப்போ ஒருத்தர் வீடுக்கும் ஒரு அட்ரஸ் தரது ஐஎஸ்பியாக தான் இருக்கணும். Everywhere. It's allowing this bit of the network to stay as it is using IPv4, even while we've got too many computers connected to actually fit within the IPv4 address space. NAT makes the network less robust. You now end up with sort of... ஸோ நட் வந்து ஒரு லெஸ் ரொபஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு ரொபஸ்ட்டுக்கு மீனிங் தெரியாது, ஸ்ட்ராங் தான் நிற்கிறேன். ரோபஸ்ட் இன் தமிழ் வலுவான, அதாவது பார்த்தீங்களா, சரியாக சொல்லிட்டேன். ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது வீக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறா. Single point. So this guy here, for example, this router here, is the only thing that knows how to do this translation. And so if that fails, stuff stops working. It's more... ஓகே, ஹேவிக்கு ஏன்னா அவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், செக்யூரிட்டி மட்டும் தான் தெரியும் எந்த டோக்கன் இந்த இதோட இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ சப்போஸ் செக்யூரிட்டி தூங்கிட்டு ஆகலன்னா கஷ்டம். அதேமாதிரி இந்த கேட்வேயில் ஏதாச்சும் இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா கஷ்டம். More complex to kind of set up backups and things because they have to now share all this information that's got to be maintained. That's got to be maintained in that place. You've also got problems to do all this information that's got to be maintained. That's got to be maintained in that place. You've also got problems to do with the complexity this introduces. So you can have situations perhaps where your network might also be doing this same process when it talks to other networks, because your network's not being able to get enough addresses for all the customers it's got. And so you've got this translation happening in multiple places, and it becomes difficult then for somebody to debug what's going on. So if things aren't working quite right, but you've got all these different layers of translation, it becomes quite complex to see what's happening. If you believe this sort of கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாள், எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. Strict picture where you've got Ethernet at the bottom, you've got IP above that, you've got TCP above that, you've got, let's say, HTTP above that. So this is the protocol that the web uses. ஸோ எனக்கு அந்த லேயர்ஸ் பற்றி தெரியும், அந்த OSI லேயரோ இது 7வது லேயர், இது 4வது லேயர், அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும். You believe that really strictly? There should be no cases where
information from down here is being used directly to do things at this layer. There should be no cases where information at this layer is being used directly to do things at that layer. These abstractions should be maintained. But in practice, they're not, for a variety of reasons, that layer. These abstractions should be maintained. But in practice, they're not, for a variety of reasons, many good engineering reasons in some cases. When you start doing things like NAT, another protocol might have been relying on knowing the source address, for example. When the source address gets changed under its feet, without it knowing about it, you end up with a situation where somewhere in the data in the packet, you've got the source address 10.0.0.10, and then in the header, by the NAT machine, that's been changed to 128.243.20.20, and suddenly these things don't match anymore. So when you're trying to connect to another computer, this is the address that's used, and that's fine, it gets you the right computer. But then when the software in that computer tries to refer to the address that the packet came from, it ends up having to use this address, and that's no longer the right address. And so that protocol is brittle in the face of this kind of manipulation, because it's now not going to work quite correctly. So this was this particular problem with internet telephony. You may want to set up a connect. எனக்கு புரியல சத்தியமாக புரியல. திருப்பி சப்டைட்டில் போட்டு தான் பார்க்கணும். சப்டைட்டில் போடுறது என்ன பிரச்சனைனா, இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கல. அதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் போடுங்க. Connection between two machines which are both in somebody's in different people's பட் பேசிக்கலி எனக்கு நட்னா என்னென்னு புரிஞ்சிட்டு, லைக் பேசிக்கலி. ஸோ எனக்கு அந்த ஐடியா புரிஞ்சனால எனக்கு அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் தெரியுது. ஏன்னா எனக்கு நட்டு நான் கட்டாயம் நட்னா என்னென்னு தான் தெரிஞ்சாகணும். ஸோ ஏன் அது யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பேசிக்கலி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து நெட்வொர்க் உள்ளுக்குள்ளே ப்ரைவேட் நெட்வொர்க் தனியாக வச்சுருக்கு. ஸோ எங்களோட வீட்டை எடுத்துக்கூட கூட ஒவ்வொரு டிவைஸும் தனக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் அட்ரஸ் தனியாக வச்சுருக்கு. அந்த அட்ரஸ் வந்து இதுக்கு பிறகு மூலமாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வீடுனா ஓகே 5 இருக்கும், 5க்கு 5 ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துடலாம், பப்ளிக் அட்ரஸ். ஸோ பப்ளிக் அட்ரஸ் வந்து ஐஎஸ்பி வந்து தரது ரொம்ப லிமிட்டட். ஸோ அதனால தான் ஒரு சின்ன லைக் ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் நிறைய ப்ரைவேட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் இந்த நெட்வொர்க் ட்ரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட ஃபேக் பண்ணுற மாதிரி டோக்கன் பண்ணி, இப்போ ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அட்ரஸ் நம்பரில் ஒரு டோக்கனை போட்டு கூட அட்ரஸ் தேவையில்லை அந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கு அது போதும்னு நினைக்கிறேன். முடிக்கத்தான் ஏன்னா நடுவில் என்ன சொல்ல எனக்கு புரியல. ஸோ எனக்கு வேர்டுன்றது தெரிஞ்சுட்டு, ஸோ பேசிக்கலி நட்டுனா நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன், அதாவது ப்ரைவேட் டு பப்ளிக், இது தான் நெட்டு.